ఇవాళ మనం గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ చూద్దాం. గ్రావిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే వీడియోని పాస్ చేయండి, క్వశ్చన్ని ట్రై చేయండి, ప్లే చేయండి. ఓకే, ఇలా చేయండి. పాస్ చేసి ట్రై చేసి దాని తర్వాత ప్లే చేయండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, Kepler's second law is based on. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా, న్యూటన్ సెకండ్ లా, స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మూమెంటం. ఇక్కడ ఆప్షన్ డి, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మూమెంటం. Question number 2. When a planet moves around the sun, its aerial velocity is constant, linear velocity is constant, angular velocity is constant, all of the above. When a planet moves around the sun, aerial velocity is constant. So, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ. Question number 3. A planet moves around the sun, it is closest to the sun at a distance d1 and have the velocity v1. At a farthest distance d2, its speed will be. ఇక్కడ దీని స్పీడ్స్ వచ్చేసి d1 v1 by d2 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఫర్ ఎ శాటిలైట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్డర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాంటిటీస్ డస్ నాట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఒక శాటిలైట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఆర్డర్లో ఎలక్ట్రికల్ పాత్లో అనేది తిరుగుతుంది, ఒక ప్లానెట్ చుట్టూ లేకపోతే ఒక స్టార్ చుట్టూ అనుకుంటే. సో ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఇక్కడ యాంగులర్ మూమెంటం కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. మూమెంటం అనేది ఇక్కడ వెలాసిటీ చూసుకుంటే వెలాసిటీ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, కాసేపటికి ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇక్కడ మూమెంటం అనేది నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇంకా దాని తర్వాత ఏరియల్ వెలాసిటీ అది కాన్స్టెంటే. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 కదా, ఏరియల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ నాట్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి momentum is not constant, so option B is right. Question number 5 on ఇప్పుడు. The motion of planets in the solar system is an example of conservation of mass, momentum, angular momentum, kinetic energy. Motion of planets around in the solar system around the sun. So అది ఇక్కడ ఏంటంటే యాంగులర్ మూమెంటం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మూమెంటం ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. 6. Kepler's law states that square of the time period of any planet moving around the sun in the elliptical order of semi-major axis r is directly proportional to. The time period is directly proportional to radius of the path cube. So ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఆప్షన్ సి అనేది రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. The ratio of mean distance of 3 planets from the sun are 0.5, 1, 1.5. Then square of time periods are in the ratio of square of time periods. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక మెయిన్ డిస్టెన్సెస్, రేషియో ఆఫ్ మెయిన్ డిస్టెన్సెస్ R1:R2:R3 ఇక్కడండి. సో 0.5 అంటే 1/2 1 into 1.5 అంటే 3/2 లెక్క రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా అనమాట. సో ఇది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, r³ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ t². ఇప్పుడు మనకి t² వాల్యూ కావాలి. సో దీన్ని r³ అనేది దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం దీన్ని క్యూబ్ టైమ్స్ చేస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి 1/8 1:1:27:8. సో దీని రేషియో వచ్చేసేసి 1:8:27. సో ఇలా అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఆప్షన్ సి 1:8:7. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of the B from the sun? సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కనుక క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో కెప్లర్స్ లా అయితే టైం పీరియడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ క్యూబ్. సో ఇక్కడ దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 times ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ బి అనమాట. సో ఇక్కడ TA by TB is equal to 8/1. Okay. Now TA by TB is equal to RA by RB of t² అనేది దీని క్యూబ్గా ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టీ వాల్యూ ఉంది. సో 2 ఇక్కడ పవర్లో బై అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రేడియస్ క్యూబ్ కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూస్తున్నానుగా
2 power of 3 2. Sorry, 2 of 3. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 64 వచ్చింది. అది ఎంత క్యూబ్ అవుతుంది? 4 క్యూబ్. ఈ 3 పవర్లో ఇది క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ ఆర్ఏ బై ఆర్బి ఈక్వల్స్ టు 4:1. సో ఇక్కడ ఆర్ఏ ఈక్వల్స్ టు 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్బి అనమాట. సో ఇలా ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనమాట. ఆప్షన్ బి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. The distance of two planets from the sun are 10, 13 and 10 power 12 respectively meter square. The ratio of the periods of planets is. So Kepler's law time period of square is equal to which is directly proportional to radius of cube. సో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చాడు, ఆర్ అనేది ఇచ్చాడు. ఓకే, R1 by R2 దీని వాల్యూ ఎంత? 10 power 13 by 10 power 12 అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి కావాలి? ద రేషియో ఆఫ్ టైం పీరియడ్స్ కావాలి. అంటే T1 by T2 అనేది కావాలి. T1 by T2 అనేది దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది R1 by R2. కనపడుతుందండి ఇక్కడ ఒకసారి. ఇక్కడ R1 by R2 అనేది సారీ టైం పీరియడ్ T1 by T2 అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? R1 by R2 ఆఫ్ మనకి ఇది కావాలి 2 ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో 3 power 2. సో దాన్ని బట్టి వస్తే ఇక్కడ 10 power 1 3/2. సో ఇది ఎలా వస్తుంది? ఇది స్క్వేర్ 10√10 అంతే కదా. ఇప్పుడు 10 power 1 plus 1/2 which is equal to 10 by 10 power 3/2. సో దీన్ని మనం ఇలా చూసుకోవాలన్నమాట. కనబడుతుందా? కనబడలేదు, కొంచెం పెద్ద రాస్తాం. సో ఇలా చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 వచ్చేసి ఆప్షన్ డి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. A satellite having time period of same set of the earth rotation about its own axis is orbiting the earth at height 8r above the surface of earth, where r is the radius of earth. What will the time period of another satellite at a height 3.5r from the surface of earth? ఓకే, ఇక్కడ T1 అనేది ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ 1 day ఆర్ 24 hours అనేది చేశాడు. మనకి T2 అనేది కావాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ R1 అనుకుంటే ఇది 8r అని ఇచ్చాడు. సో మనం ఇది సర్ఫేస్ నుంచి మనం లోపల సెంటర్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక ఇంకో r యాడ్ అయ్యి 9r అవుతుంది. ఇంకా అలాగే R2 సరే RA RB అనుకుందాం. సో ఇక్కడ RA RB అనుకుందాం, TB అనుకుందాం. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక RB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? 3.5 కదా. ఇది సర్ఫేస్ నుంచి మనం సెంటర్ నుంచి తీసుకుంటే 4.5r అనమాట. సో ఇలా అనమాట. సో ఇక్కడ TA by TB ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు RA by RB ఆఫ్ క్యూబ్. దీన్ని మనం ఇంకోలా ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఈక్వల్ టు RB by RA ఆఫ్ క్యూబ్. సేమ్ థింగే, మనం ఇంకోలా రాసుకున్నాక అంతే. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ టైం పీరియడ్స్ అనేవి కావాలి, టీవీ మనకు కావాలి. సో అందుకే బయట తీసుకోవచ్చు. సో వీటిని పుట్ చేస్తే 4.5r by 9r ఆఫ్ హోల్ క్యూబ్ 2 వస్తుంది. 2 హోల్ క్యూబ్ ఎంత వచ్చి 1/8 టైమ్స్. సో ఇక్కడ ఇక వీటిని స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే కనుక మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక TB ఆఫ్ TA by 2 into √2. దీనికి √2 వేస్తే ఎంత వచ్చింది? 8 √2 వేసాం అనుకో 4 into 2 లెక్క 2 8కి వచ్చేసి √2. ఇదే కదా 8 √8కి వచ్చే వాల్యూ. సో ఇలా వచ్చింది అనమాట. సో ఇక్కడ TA వాల్యూ ఎంత? అది 24 hours టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనమాట. ఎర్త్కి ఈక్వల్. సో 24 hours అనమాట. 24/2 √2. సో అలా చూసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేసి 12 వస్తుంది. 12 మళ్ళీ ఎలా రాసుకోవచ్చు? 6 into 2 ఆఫ్ √2. సో ఈ 2ని √2 టైమ్స్ రాసుకుంటే కనుక 6 √2 అదే మనకు వాల్యూ వచ్చింది. సో
time period of another planet is 6 √2 అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10కి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11కి వెళ్ళిపోదాం. A body orbiting around Earth at a mean radius which is 2 times as greater as the parking orbit of a satellite, the period of body is. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూసుకుంటే ఇది కూడా కెప్లర్ బేస్డ్. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ దాన్ని మనం జియో స్టాండర్డ్ కాబట్టి దాన్ని కూడా టైం పీరియడ్ అనేది ఎత్తికి ఈక్వల్ ఉంటుంది 1 డే ఆర్ 24 అవర్స్కి ఈక్వల్ అనమాట. సో ఇలా చూసుకుందాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనమాట. రేడియస్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ కదా, 2 టైమ్స్ అంటే 2a అనుకుంటే. సో ఇక్కడ 10/T2 ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1/R2 ఆఫ్ హోల్ క్యూబ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక a/2a of whole cube which is equal to 1/8 and ఇక్కడ రూట్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే స్క్వేర్స్ కనుక క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి, T2 వాల్యూ కావాలి. సో అనమాట. సో మనకి T1 వాల్యూ తెలుసు. సో TA అనుకున్నాం, T1 అనుకున్నాం. సో T2 వాల్యూ కావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటికి 8/8 T1. సో ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√2. T1 అనేది ఎంత 1 డే కాబట్టి 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√2 డేస్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 11కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. 2 point masses each equal to 1 kg. 2 point masses each equal to 1 kg attract one another with force of 10⁻⁹ kg weight. The distance between the 2 point masses is approximately. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫ్ ఇచ్చారు, మాసెస్ ఇచ్చారు, గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు. మనకి ఏం కావాలి, రేడియస్ కావాలి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 point masses. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Gm1 m2 బట్ r square ఈజ్ ఈక్వల్ టు Gm1 m2 బట్ f ఈ స్క్వేర్ రూట్ ద అండర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 6.67 into 10⁻⁻11 into 2 point masses 1 kg 1 into 1 by ఇక్కడ అయితే ఫోర్స్ ఆఫ్ 10 kg వెయిట్. ఓకే, మాస్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఫోర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అంటే 10 పవర్ వాల్యూ 10⁻⁹ into 10. ఇది G వాల్యూ, ఇదేమో M వాల్యూ. (10⁻⁻8) under root of 6.6 into 10⁻⁻11 plus 8 which is less 8 plus 3 వచ్చింది. సారీ -3 11 minus 8 plus 3. ఓకే, -3. సో ఇక్కడ 6.6. సో దీని వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ వచ్చేసి 0.082 మీటర్ ఆర్ 8.2 సెంటీమీటర్ అప్రాక్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైట్ అనమాట. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూద్దాం. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ మాస్ m స్మాల్ m అండ్ క్యాపిటల్ M separated by a distance is F. Now if a point mass 2m is placed next to small m in contact with it, the force on capital M due to small m and the total force on M are. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ 13 చూసుకుంటే ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు M1 M2
But R square, the force is directly proportional to M1 and M2. On capital M due to small force is F. ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అనే దానివల్ల స్మాల్ m మీద ఫోర్స్ వచ్చేసి F అనమాట. సో ఇక్కడ 2m మాస్ తీసుకుంటే దీని ఫోర్స్ వచ్చేసి 2F వచ్చింది. సో మొత్తం నెట్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 3F అనమాట. సో మనకి అడిగింది ఈ రెండే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13కి వచ్చేసి ఆప్షన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Equal masses of 2 kg each are placed at the vertices of equilateral triangle. Mass of 4 kg is placed at the center of the triangle, which is at the distance of √2 meter from each of the vertices of the triangle. The force in Newton acting on the mass of 4 kg is. ఇక ఒక ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఈక్వల్ మాస్ ఆఫ్ 2 kg ఇలా ప్లేస్ చేసాం. మధ్యలో ఒక 4 kg వెయిట్ అనేది పెట్టు. సో ఈ 4 kgకి ఈ 2 kgకి మధ్య డిస్టెన్స్ √2 మీటర్ అనమాట. సో ఇక్కడ √2 మీటర్, ఇక్కడ √2 మీటర్, మొత్తం సేమ్. సో మధ్య ఎంత ఫోర్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా నెట్ ఫోర్స్ బికమ్స్ 0. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ అనమాట. సేమ్ డిస్టెన్స్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్ at the center. So net force will become 0. It is stable in equilibrium. Now question number 15. The force of gravitation is repulsive, attractive, conservative, both B and C. Yes, attractive and conservative. So both B and C, option D is correct. Now question number 16. Which of the following statements about the gravitation constant is true? It is a force, it has no unit, it has same value in all systems of unit, it does not depend on the nature of the medium in which the bodies are kept. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 చూసుకుంటే కనుక it does not depend on the nature of the medium in which the bodies are kept. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ రైట్ అనమాట. యూనిట్ అయితే ఉంటుంది. The distance of the centers of the moon and the earth is d. The mass of Earth is 81 times of the mass of the moon. At what distance from the center of Earth, the gravitational force on particle will be 0. Mass of Earth 81 times of the mass of Earth is 81 times of mass of moon. The distance of center of moon and the Earth is d. The gravitational force will be 0 at. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక 2 పాయింట్స్ అనుకుంటే వీటి మధ్యలో ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి డి అనమాట. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది 0 అయింది. అది ఎక్కడైంది, ఇటు నుంచి వచ్చే ఫోర్స్ ఇటు నుంచి ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అవుట్ అయినప్పుడు అలా అయింది. సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ దగ్గర ఈ ప్లేస్ దగ్గర అయింది అనుకుంటే ఈ ప్లేస్ D - x అనే ప్లేస్ ఇది, అక్కడ అది ఈక్వల్ అయింది. సో అలా చూసుకుంటే కనుక క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 వచ్చేసి x డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే √m1 or mass of Earth √mass of Earth plus mass of moon into that distance d. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ పుట్ చేసి times of mass of moon plus mass of moon into d, which will equal to √. ఇక్కడ mass of moon total cancel out. So 9/9 plus 1. So 9/10 will be answer come out. So ఇక్కడ ఆప్షన్ డి క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 వచ్చేసి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 18లోకి వెళ్ళిపోదాం. 2 parts of each of radius are equal mass and density are placed in contact, then the force of gravitation between them is proportional to equal masses and densities are placed in contact. The force of gravitation between them
సో దిస్ ఆర్ దాట్ యొక్క రెండింటి యొక్క సెంటర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 2r డిస్టెన్స్ అయితే. సో ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్సెస్ వచ్చి ఇంటూ ఇక్కడ రెండు కూడా ఎంఎంఐ కాబట్టి m² బట్ 2r హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు gm² / 4r². అలాగే g ఇంటూ వీటి యొక్క డెన్సిటీ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. సో మాస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. సో 4/3 πr³ into density whole square for mass, and below this 4r². ఈ 4 క్యాన్సిల్, r² ఒకసారి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే అది స్క్వేర్ చేయాలి. g into 16/9 divided by 4r² π² r 6 times cube into density this. సో దీని మొత్తం కూడా మిగతా వాల్యూ మొత్తం కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ కాన్స్టెంట్ టు r⁴. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 18కి ఆప్షన్ డి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 చూసుకుందాం. If the distance between the sun and the earth is increased by 3 times, then attraction between two will. Distance between sun and earth. ఈ డిస్టెన్స్ని మనం 3 times చేసాం. r అనుకుంటే ఈ r 3r అయింది. అలా చూసుకుంటే కనుక డిక్రీజ్డ్ ఆఫ్ 3 times, దెన్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? నార్మల్ ప్లేస్లో r1 ప్లేస్లో చూస్తుంటే f = gm1 r². సో ఇక్కడ f' దీన్ని చూసుకుంటే gm1 m2/3r². 3 ఇది మొత్తం r² అవుతుంది. సో 9r² అనమాట. సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఇది యూనివర్సిటీ ప్రొఫెషనల్ కదా. సో గ్రావిటేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f - f'/f. దీన్ని చూసుకుంటే దీని పర్సంటేజ్ కాబట్టి into 100 which is equal to సో ఇక్కడ f/9 కదా. సో f - f' వచ్చేసి 8/9 టైమ్స్ ఆఫ్ వచ్చింది. సో ఏమంటే చూసుకుంటే ఇది f అనుకుందాం. సో f - f/9 of f into 100. So 8f/9 f cancel, which is equal to 8/9 into 100, which is equal to 90% కొంచెం దగ్గర. సో అలా చూసుకుంటే 89%. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అనమాట. Question number 20. A circle planet far out in space has a mass of 2m and a radius a. A particle mass of m is falling freely near its surface. What will be the acceleration of that particle? Acceleration. సో మాస్ మీద అయితే డిఫరెంట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 20కి 2gm/a². సో f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2g into 2 క్యాపిటల్ M మాస్ బట్ a² ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఇది అవుతుంది. సో ఇక్కడ f/m అనేది m తీసుకుంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి యాక్సిలరేషన్ ఇలా వచ్చింది. ఇది 2gm/a². సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ అనమాట. సో ఈ చెక్ పాయింట్ చెక్ పాయింట్ 10.2లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The mass of the planet is twice the mass of Earth and the diameter of the planet is thrice the diameter of the Earth. Then the acceleration due to gravity on the planet's surface is acceleration due to gravity. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ gm/r². ఇక్కడ గ్రావిటీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మాస్, ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు రేడియస్ స్క్వేర్
సో ఇక్కడ ఏంటి జీ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ వచ్చేసి 2 టైమ్స్ అయింది, రేడియస్ వచ్చేసి 3 టైమ్స్ అయింది. సో ఇలా చూసుకుంటే 2m/9r², మొత్తం చేయదు కాబట్టి 2g/9. కొత్త గ్రావిటీ, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Question number 2 వెళ్ళిపోతే, if the earth suddenly shrinks without changing the mass to half of its present radius, then the acceleration due to gravity will be. సో ఇక్కడ రేడియస్ అనేది హాఫ్ అయింది, r/2. If the radius shrinks half of its present value, then g will become 4 times. ఎందుకంటే r². సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్, r డాష్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అయింది, r/2. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 1/r/2 of 4² = 4 times of g. Gravity will increase. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. The diameters of 2 planets are in the ratio of 4:1. 4:1. And their main density is in the ratio of main density 1:2. The acceleration due to gravity on the planets will be acceleration due to gravity 4/3 pi rho g. No. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 వచ్చేసి, సో యాక్సిలరేషన్ డెన్సిటీతో రిలేషన్ వస్తే 4/3 pi rho g అండ్ r. సో ఇలా చూస్తే సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఉన్నాయి. సో g1/g2 is equal to ρ1 r1/ρ2 r2, which is equal to 1/2 into 4/1, which is equal to 2 times of g2, or g1/g2 is equal to 2:1. సో అలా చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ అన్నమాట. 4 రైట్ ఉంది కదా. సో ఇఫ్ capital mass is the mass of the earth and its radius, then the ratio of the gravitational acceleration and the gravitational constant is gravitational acceleration ki gravitational constant ki it's a ratio. So question number 4. సో గ్రావిటేషన్ వచ్చేసి g1/r². ఈ క్యాపిటల్ చెడిపోతే m/r². ఇది ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి రైట్ అనమాట. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. If g is universal gravitational constant and small g is the acceleration due to gravity, then the unit of quantity of capital J by small g is. Okay, dimension formula. Okay, క్యాపిటల్ జీ ఇందాల మనం తీసుకున్న రిలేషన్కి రివర్స్ అనమాట. చూసుకో, ఇది స్మాల్ జీ బై క్యాపిటల్ ఎం బై r². సో దీని రివర్స్ r² బై m. సో m²/kg. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 వచ్చేసి ఆప్షన్ డి రైట్ అనమాట. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. If density of earth increases 4 times and its radius becomes, what is our weight will become? Mass into gravity. Gravity directly proportional to density, directly proportional, radius directly proportional. So ఇక్కడ గ్రావిటీ ఎలా అవుతుంది, డెన్సిటీ అనేది 4 times అయింది, దాని తర్వాత రేడియస్ బికమ్ హాఫ్.
సో ఇక్కడ ఏంటి J2 అనేది 2 times J1 అయింది. సో ఇక్కడ టోటల్గా ఏమైంది వెయిట్ అనేది 2 times అయింది. ఆ వెయిట్ విల్ బికమ్ డబల్ అనమాట, డబల్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6కి ఆప్షన్ బి అనమాట. Question number 7. The acceleration due to gravity g and the mean density of earth is rho and are related by which of the following relations? G gravitational and is the radius of earth. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే స్క్వేర్ ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, మాస్ కదా వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ 4/3πr³ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇక్కడ r². సో అలా చూసుకుంటే డెన్సిటీ ఇక్కడ వచ్చేసి మిగతా అడుగుచ్చేద్దాం. సో అలా చూసుకుంటే డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు G/G 4πr/3. ఇది పైగా పంపిస్తే 3G/G4πr. సో ఇది వాల్యూ. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7కి ఆప్షన్స్. Number 8. If a planet consists of a satellite whose mass and radius are both half that of Earth, then acceleration due to gravity at its surface will be. The planet consists of a satellite whose mass and radius are both half of the Earth, then acceleration due to gravity at the surface will be. Question number 8. సో ఇక్కడ ఎలా అనుకుంటే చేసి ఈ మాస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ బై 2 బై రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. సో మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ బై 2 బై 4. సో రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్క్వేర్ 2 times 2g. 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు G వాల్యూ వచ్చేసి 9.8 వేసుకుంటే 2 into 9.8 which is 19.6 meter per second square. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. The height above the surface of Earth where acceleration due to gravity is 1/64 of its value at surface of the Earth is approximately. సో కొంచెం హైట్ వెళ్ళిన తర్వాత దాని యొక్క యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది G/64 టైమ్స్ అయింది. అది ఎక్కడైంది సర్ఫేస్ అయిపో మీద ఇంత హైట్లో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కదా. సో ఇక్కడ G' G/1 + h/r². దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు r + h/. సో ఇక్కడ G' దీన్ని J2 ఉన్నది సరిగ్గా దీన్ని G' అని కూడా అనుకోండి. సో G/64 టైమ్స్. సో దీన్ని కంపారిజన్ చేస్తే సో 1 + h/r²కి ఈ 64కి కంపారిజన్ చేస్తే మనకి ఎలా వస్తుంది 1 + h/r² = 64 కదా. ఈ స్క్వేర్ ఇడిపోతే రూట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇదంతా అవుతుంది 8 అవుతుంది. 1 + h/r = 8. ఇవన్నీ పంపండి. h/r = 7. సో h = 7r, r = 6.4 into అంతే కదా కిలోమీటర్. సో మేము మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 44.8 into 10⁶ meters. సో ఇది ఆన్సర్ వచ్చింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9కి క్వశ్చన్ నెంబర్ 9కి ఆప్షన్ ఏ రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. Question number 10 is if the radius of Earth is r, then the height of h at which the value of g becomes 1/49th of its value at the surfaces. సో దీని లెక్క సిమిలర్ అనమాట. ఇక్కడ G' వచ్చేసి G/49 అనమాట. సో ఇక్కడ 1 + h/r²కి ఈ 64 కంపేర్ చేసినట్టు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే G' = 1 + h/r². సో దీన్ని కంపేర్ చేయటం. సో 1 + h/r² = 49. ఈ స్క్వేర్ పోతే రూట్ అవుతుంది. సో 1 + h/r = 7. ఇది పోతే 6 అవుతుంది. h/r = 6.
సో h is only 6r. So 36 into 10 power 6. So approximately that. So 32 into 6. R is equal to R base లో 6400 కిలోమీటర్. సో దీన్ని ఎలా చూసుకోవచ్చు, 6.4 into 10 power 6 లెక్క చూసుకోవచ్చు మీటర్. దీనికి మల్టిప్లై చేస్తే ఆర్ వాల్యూతో 6 into this comes out as 32 into 10 power 6. సారీ 3.2 into 10 power 6. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. A body has a weight of 72 Newton. వెయిట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ mg 72 Newton. ఓకే, దాని తర్వాత when it is taken to a height h is equal to r radius of earth, it would weight. ఎర్త్ నుంచి హెచ్ హైట్, ఆ హైట్ అంతా రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్కి ఈక్వల్గా ఉంది, అంత హైట్ తీసుకెళ్ళాం. ఇప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ ఏమైంది, ఎంత తగ్గిద్ది? సో నార్మల్గా రేడియస్ జీ బై ప్లస్ హెచ్ బై హోల్ స్క్వేర్ కదా. సో ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ పెడితే ఈ వాల్యూ 1 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది. జీ బై 1 ప్లస్ ఆర్, ఇక్కడ ఆర్ బై ఆర్ ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. 1 ఆఫ్ 4. సో జీ బై ఇది ఎంత అవుతుంది, 2 స్క్వేర్ అవుతుంది. సో 4 అవుతుంది. సో జీ బై 4 టైమ్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అలా చూసుకుంటే ఇది జీ వాల్యూ. ఈ జీ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కొత్త వెయిట్ అనేది వచ్చింది. వెయిట్ అనుకుంటే సో 72/4 36218 18 న్యూటన్. 72 న్యూటన్ నుంచి 18 న్యూటన్కి తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. A simple pendulum has a time period of t1 when on the earth's surface, and t2 when taken to a height r above the earth surface where r is the radius of earth, the value of t2 by t1. So similar to this one మనకు కావాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూసుకుంటే సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు g. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పైన రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్కి ఇక్కడ వాల్యూ చూసి కదా 4 టైమ్స్ అయింది. సో అలా చూసుకుంటే t2/t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g1/g2 అయింది. సో అలా చూసుకుంటే g1/4 ఇది బై. సో ఇక్కడ 100 ఉంది కాబట్టి 100/4. సో ఇక్కడ 4/2 వాల్యూ వచ్చింది. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ t1. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12కి వచ్చేసి ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. The depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface of g is. The value at the surface is. ఇక్కడ at the depth so g dash is equal to g of 1 minus d by r. సో ఇక్కడ g dash by g అనుకుంటే 1/n ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది, దీనికి 1/n దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 minus d by r అనేది. సో ఇక్కడ d వాల్యూ ఇది ఈ 1/n minus 1. సో ఈ 1 అనేది పంపించండి. సో దీని మొత్తం యూస్ చేస్తే 1 మైనస్, సో దీని మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇప్పుడు డి 1 minus d by r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n అనుకుంటే, సో దీని వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ n - 1/n. ఈ వాల్యూకి వచ్చింది
సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ అనమాట. ఈ రెండు కూడా డైమెన్షన్ లెన్స్. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇక్కడ కూడా రావాలి. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూసుకుంటే మొత్తం కూడా డైమెన్షన్ రైటే ఉంది. 14 Question number 14 is if the charge in the value of J at height h above the surface of earth is the same as the depth d below it, both h and d are much smaller than the radius of earth, then ఎర్త్ లోపల కొంచెం డెప్త్లో జీ యొక్క వాల్యూ అనేది హైట్ హెచ్లో కొంచెం హెచ్ వెళ్తే ఇక్కడ వచ్చే గ్రావిటేషన్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. అది ఎక్కడ ఎలా ఉంది, ఈ డెప్త్లో ఉండే గ్రావిటీ ఇక్కడ హైట్లో ఉండే గ్రావిటీ ఎలా రిలేషన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కంపారిజన్ చేయాలి దాని వాల్యూకి దీని వాల్యూకి. జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 2h/r ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ 1 - d/r. జే క్యాన్సిల్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ మొత్తం సేమ్ 1 - 2h ఇది సేమ్. సో ఇక్కడ 2h ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. అంటే భూమి లోపల ఎంతైతే వాల్యూ ఉంటుందో దానికి 2 times ఆఫ్ హైట్ వెళ్తే మనకి గ్రావిటీ అనేది రెండు చోట్ల సిమిలర్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, బ్లర్ అనేది కదా వీడియో. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 14కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఆప్షన్ బి ఏంటన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. At what depth below the surface of the earth, agitation due to gravity will be half of its value at 1600 km above the surface of the earth. సో ఇక్కడ ఎంత లోతు భూమి లోపలికి వెళ్తే యాజిటేషన్ డ్యూటీ అనేది సగానికి తగ్గించబడుతుంది. అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇచ్చాడు 1600 kilometers అని. సారీ, అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్. సారీ, 1600 kilometers. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ కాదు అది. సారీ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. యాజిటేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట. ఎంత ఆఫ్ అయింది. సో ఇంటూ 1 - d/r. ఇక్కడ కొంత హైట్కి వెళ్తే యాజిటేషన్ డ్యూ టు హాఫ్ అయింది అనమాట. సో 1 + h/r ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఏజీ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో ఇక్కడ 1 - d/r. సారీ, 1 - d/r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ 1 + హైట్ అనేది 1600 అని అక్కడ ఇచ్చాడు. అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ వచ్చి 6400 ఆఫ్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఈజీ క్యాన్సిల్. ఇంకా 4 అక్కడ 16. ఓకే, 1 24 6 16 4 times. సో ఇది వచ్చింది 1/1 + 4 1/4 ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్ బట్ 2 5 6 6/4 హోల్ స్క్వేర్ 3/2 హోల్ స్క్వేర్ 9/4 2/9. Sorry, calculation of so వీటిని ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 16/50 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/rకి 1 అనేది అడిగిపోతే. సో దీని వచ్చి d - 1 అడుగు వేసుకోతే 34/50. So yeah, it into multiply by that is equal to 34/50 into 6.4 into 10⁻⁶ meters. మల్టిప్లై చేస్తే డెప్త్ వాల్యూ అనేది ఎంత వచ్చిందంటే 4.352 into 10⁻⁶. అప్రాక్సిమేట్లీ 4.3 into 10⁻⁶. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15కి ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16.
Question number 16 is the weight of the body at the center of the earth is weight of the body at the center of the earth. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి లోపల వెళ్ళకొద్ది గ్రావిటీ అనేది తగ్గిపోద్ది. ఇక్కడ ఆరిజిన్కి వచ్చేసరికి 0 అయిపోద్ది. సో అలా చూసుకొని సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆప్షన్ 0 అవుతుంది. ఇలా బయటకు వెళ్తా అంటే ఇలా రెడ్ చేసేది G is inversely proportional to square. ఇక్కడ G is directly proportional to 7. If it is supposed to be sphere of radius r, if G of at 30 degrees value of inclination due to gravity at latitude of 30 degree and G at the equator, then value of G minus G at 30 degrees. Question number 17 అనమాట. సో ఇక్కడ G dash is equal to G of G. సో ఇక్కడ r omega square cos theta అనమాట. సో ఇక్కడ G at 30 degree is equal to G of r omega square of cos 30 degree అనమాట. cos 30 degree √3/2 cos square. సో ఇక్కడ వచ్చేసి √3/2 of whole square అనమాట. r omega square √3/2 of whole square. అప్పుడు ఎంత వచ్చి 3/4 వచ్చింది. 3r omega square 4g. సో ఇది జీని పంపిస్తే సో ఇలా అవుతుంది. సో దీన్ని మైనస్ అంటే చేస్తే G minus G 30 3r omega square by 4. సో ఇంత చేంజ్ అయితే వచ్చింది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17కి ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. weight of a body is maximum at poles, equator, center of earth, at light to 30 poles. పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర గ్రావిటీ తక్కువ, పోల్స్ దగ్గర గ్రావిటీ ఎక్కువ, సో వెయిట్ ఎక్కువ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. The angular speed of earth is in radius per second, so that the object on equator may appear weightless if radius of earth ఏమైతే the angular speed of earth in radius, so that the object angular speed ఎంత పెంచితే మనకి ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర వెయిట్లెస్నెస్ అనిపిస్తుంది, అంటే J becomes 0 అన్నమాట. సో J dash J minus r square cos theta అంటే సో ఈ J dash అనేది 0 అవ్వాలి. theta. సో ఇక్కడ J by r which is equal to 9.8 by 4 into 10 సో దీని యొక్క అప్రాక్సిమేట్ 1.2 into 10⁻³ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఇంత స్పీడ్తో పెరిగితే అప్పుడు మనకి వెయిట్లెస్నెస్ అనేది అనిపిస్తుంది అనమాట. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. సో in pull and decrease to south pole, equator to poles increases. ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 వచ్చేసి ఇంక్రీజెస్, ఎందుకంటే ఈక్వేటర్ టు పోల్ వెళ్తారు J ఇంక్రీజ్, సో వెయిట్ ఇంక్రీజ్.